صباح الخير أحبتي جميعا، تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية. نلتقي اليوم نحاول نعمل إعادة لمحاضراتنا اللي طيناها بالكلاس روم، وأشكر تواصلكم معنا مع العلم أن بعض الطلبة لم يسجلوا لحد الآن اللي سجلوا 37 طالب، باقي عندنا أعداد من الطلبة. أتمنى أن يكون المانع خير حتى نتواصل بالتسجيل. شباب اليوم نسوي ريفيو Reaspiratory diagnosis of يعني diagnosis of bacterial infection and respiratory infection. معروف الجهاز التنفسي يتكون بشكل رئيسي من جزئين، اللي هو الأبر side اللي يتناول النويز and the pharynx, while the lower respiratory tract include the larynx والtrachea والbronchial tubes and the alveoli. واحنا نعيش هاي الايام مشكلة الالفيولاي والالتهاب النيمونيا وكورونا فيروس، نسأل الله ان يحفظ الجميع، والمشاكل المتعلقة بالاصابات بالكورونا وتأثيراتها وقابلية الكورونا فيروس في اصابة الاتاشمنت للالفيولاي وبالتالي النيمونيا والسيفير نيمونيا والديث اللي يرافقها وما شابه ذلك. اوكي، النيمونيا بشكل رئيسي يعني المشكلة مالتها نتعرض لها في وقت لاحق. اليوم نكمل ويانا الريسبيراتوري. معروف لكم الريسبيراتوري بالإضافة إلى كونه البكتيريا تشكل يعني وحدة من نسميها الريزيدينت مايكروفلورا، وذولا موجودين بأشكال بالأنواع أيضا المختلفة، تسوي لنا كولونايزيشن. هناك عوامل كثيرة تؤثر على وجود هاي البكتيريا. for example يعني physical factors such as hair اللي موجودة بالrespiratory tube, the mucous membrane اللي lining بالtrachea, also ciliary movement والsnakes والcuffing، بالإضافة إلى الأكسجين الموجود باللاين، وذولا كلهم يشكلون first defense line or mechanism for avoid contamination with any pathogen. Also innate immunity and circulating antibodies يسوي لنا stabilizer natural balance, which represent the equilibrium state between host immunity and virulent or action on the pathogen. النازل كافيتي يشكل الريزرفوير for many bacterial species or genus such as Staphylococcus, which is gram-positive bacteria. Also, nasal cavity, the first or the beginning of the pathway for deep part of respiratory, and the resident bacteria of nasal cavity may or will find it a way to go to other parts of the lower respiratory tract. Also, another route it is
ear infection. It is very important to know that the nasal cavity become the enemy of causing a problem to location to nervous system, such as meningitis disease. Okay, this not concerned with Staphylococcus aureus or other species of Staphylococcus. Maybe other bacteria can cause infections such as E. coli meningitis or gram-negative as well as gram-positive. Other infections sometimes classified as adult or childhood infection in this target. Portadilla persis, which cause the whooping cough, for example, in childhood infections, and respiratory infection may be classified as accidental or seasonal infection. بخاصة احنا عندنا بالعراق it is associated with possible change in weather like winter or summers and so on. Bacterial infection may become as a second infection or secondary infection after viral infection, which is now that pneumonia may be complicated due to a secondary infection by bacteria due to viral infection. No limitation for types of bacteria that cause respiratory infection. Most normal flora of upper respiratory tract may be or play an important role in causing opportunistic diseases like streptococci, Haemophilus, Corynebacterium, Staphylococcal, and bacteriotes. Usobacterium also and Actinomyces are the typical example for these bacteria. حكينا قبل دقائق على النيمونيا which is caused by also mycoplasma, chlamydia, which is different from tuberculosis. All these bacteria, chlamydia or chlamydia, cause respiratory infection and may cause non-specific pneumonia, while tuberculosis caused by Mycobacterium tuberculosis complex. Both of these diseases involve the lower respiratory. sore throat اللي هي common infection بالupper respiratory infection caused especially by hemolytic streptococci بالإضافة إلى other gram positive cocci or gram negative bacilli such as Haemophilus. حكينا على الاير و النورمال فلورا الموجودة وشون ممكن أن تتوصل أو توصل لل When a person cough or sneeze or blow the nose, these microorganisms may reach middle or inner ear and causing infection. Tears from the eyes decrease the number of microorganisms that may find its way to eye because it's contained احتوائها على lysosome that destroy all bacterial cell, that is pathogen. Table 5 makes summary of these infections بدءا بالساينوسايتس التهاب الجيوب الأنفية و الأكيوت نيكروتيك ألسريشن بالجنجيفايتوستوماتيس والدفتيريا والأذر انفكشن الأكيوت برونكايتس والكرونيك برونكايتس and so on in tuberculosis اللي هو maybe cause
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae with different persons. Also, general infection of respiratory tract bronchitis, which is chronic or acute. The acute inflammation of the tracheobronchial trees, generally self-limited, يعني من كيفك, and with the eventual or final complete healing and return of infection. Causative agent Mycobacterium pneumoniae and Portobello pertussis. Laboratory diagnosis depends on sputum specimens and the procedure gram stain, culture, biochemical, serological for microbe identification, while chronic also cause from different types of bacteria like Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, والميكروبلازما pneumoniae والبرانكينيلا catarrhalis. Laboratory like chronic, like acute type. Pneumonia is an infection of lung parenchyma. Causative agent are also Streptococcus and staph, Haemophilus, mycoplasma. There are different routes of microbe to cause infection, which explained in the beginning of this lecture. The laboratory diagnosis also lower secretion specimen and which indicated by greater than 25 neutrophil and less than type squamous epithelial cell per high power field in microscope. The procedure gram stain culture, biochemical test, and serological and other bacterial diagnosis. Thank you.